Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. जय विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौरव भक्त वृंद की,
All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Shri Prabhupada. Yes, the package. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna, reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 15th chapter, verse number 36. Yada Mukundo Bhagavan Imam Mahim Jaho Swatanvas Kavaniya Satkata Tadahar Eva Pratibhuddha Chetasam Abhadra Hetu Kalir Anavartata Yada Mukundo Bhagavan Imam Mahim Jahau Swatanva Shravaniya Satkata Tadar Eva Pratibhuddha Chetasam Abhadra Hetu Kalirana Anavartata Yada Mukundo Bhagavan Imam Mahim Jahau Swatanva Shravaniya Satkata Tadahar Eva Pratibhuddha Chetasam Abhadra Hetu Kalir Anavartata Yada Mukundo Bhagavan Imam Mahim Jahau Swatanva Shravaniya Satkata Eva Pratibhuddha Chetasam Kalir Anavartata Hetu Kalir Loto Bhagavan Imam Mahim Jahau Swatanva Shravaniya Satkata Tadahar Eva Pratibhuddha Chetasam Abhadra Hetu Kalir Anavartata Jahau Swatanva Shravaniya Satkata Tadahar Eva Pratibhuddha Chetasam Abhadra Hetu Kalir Anavartata Yada
when Mukunda, Lord Krishna, Bhagavan, the personality of Godhead, Imam, this, Mahim, At, Jahav, left Swatanva with his self-same body, Shravaniya Satkata, hearing about him in whole Indies worthwhile. Tada, at that time, Ahaiva, from the very day, Apriti Buddha Chetasam, of those whose minds are not sufficiently developed, Abhadra Hetu, cause of all ill fortune, Kali Anivarvarta, Kali fully manifested. Translation. You can repeat the translation after me. When the personality of Godhead, Lord Krishna, left this earthly planet in his self-same form, from the very day, Kali, who had already partially appeared, became fully manifest to create inauspicious conditions for those who are endowed with a poor fund of knowledge. Purport. The influence of Kali can be enforced only upon those who are not fully developed in God consciousness. One can neutralize the effects of Kali by keeping oneself fully under the supreme care of the personality of Godhead. The age of Kali ensued just after the battle of Kurukshetra, but it could not exert its influence because of the presence of the Lord. The Lord, however, left him this earthly planet in his own transcendental body, and as soon as he left, the symptoms of the Kali Yuga, as were envisioned by Maharaj Parikshit prior to Arjuna's arrival from Dwaraka, began to manifest. And Maharaja Yudhishthira rightly conjectured on the departure of the Lord from the earth. As we have already explained, the Lord left our sight just as when the sun sets, it is out of our sight. Correct. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chikshurmilitam Nena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishram Stapitam Nena Bhutale Swayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavangsha Shri Rupam Sargajatam Sargana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Radha Krishna Padan Sargadandita Shri Vishnatam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Mukam karoti vachalam pangulangai te giri mitripa tamam te Shri Guru Dinatarinam Paramanandam Chaitanya Jasad Yada Mukundo Bhagavan Imam Mahim Jaha Suswat Tanva Shravaniya Satkata Tadahar Eva Pratibuddha Chetasam Abhadra Hetur Kalit Ana Anva Vartata. When the personality of Godhead Lord Krishna left this earthly planet in his self-same form, from the very day Kali, who had already partially appeared, became fully manifest to create inauspicious conditions for those who are endowed with a poor fund of knowledge. Those who are endowed with poor fund of knowledge. So what is this poor fund of knowledge? For those who are endowed with poor fund of knowledge. So yeah, those who are not self-realized. Then, but for self-realization also we require knowledge. Yeah.
So anybody who is on the path of self-realization is also knowledgeable. But anybody who thinks that material life is all in all is said to be a person with poor fund of. He thinks that material life is everything. There is nothing beyond this material life. And the expansion of this material life is the success of life. So, Atma Sakshatkar భగవంతుడు ఆత్మసాక్షి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా So people who are materially intelligent also, they think that, so they pursue education, they pursue one degree, then they aspire for PhD. So then they have double PhDs, then they have triple PhDs. I have seen people like that in my own profession. So and people still they continue to keep studying all through their lives. They feel that material life is everything. The material education and material knowledge is all in one. So such people are called as people with poor fund of knowledge. సో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం చూసామంటే చాలా మంది బాగా పెద్ద చదువుకొని సో వాళ్ళు ఏమంటారు భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఏ చదువు అదే జ్ఞానం అంటారు. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కదా ఎవరికైతే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఇది ఆత్మసాక్షాత్కార జ్ఞానం లేదో వాళ్ళు తక్కువ జ్ఞానం అవుతారు అనేసి. So people who want to accumulate money, so they have sufficient money, not only for one lifetime, they can have money for 100 lifetimes. They accumulate so much. So ultimately to give up everything and go from this world. Right? So ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎలా సంతోషిస్తారంటే వాళ్ళు ఈ జన్మ మాత్రమే 10 పదార్థాలు ఖర్చు పెట్టేందుకు సంపాదిస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఏం చేస్తారు అందరూ. So therefore, what is the most important question one has to see wherever we go? The Prabhupada says that even when the birds wake up in the morning, so they keep chirping. So the chirping of the birds, so what does it indicate? So where is food? Where is food? So where is food? Where is mate? Where is ahara, nidra, bhaya? Then fearing for one's existence. So all this continues even for all the living, all the species of life. సో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రశ్న ఏముంది? సో చదువు పిచ్చుకు తెల్లారితో లేస్తుంది అది ఏమనుకుంటుంది తర్వాత ఎక్కడ ఎక్కడ సెక్యూర్ నేను వాళ్ళని ఎలా కాపాడుకోవాలి వీటి మీదే తాపత్రయం అందుకుంటారు. So this is ahara, nidra, bhayamaituram cha सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मोहितेश अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिर सम. So people with such animalistic consciousness are considered as people with poor fund of knowledge. So ఆహారం ఎవరైతే ఈ జంతువులు కూడా తెలుగుతుంది ఎవరైతే ఇవే ముఖ్యమైనవి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు తక్కువ జ్ఞానం ఉంటుంది. So in the age of Kali, so here we can see that with the disappearance of the Supreme Personality of Godhead, who is the personality of religion, when he left this material world, Kali became fully manifest. So already the symptoms were showing up, so gradually. But when Lord Krishna left this planet, Kali became fully manifest. So ఇప్పుడైతే భగవంతుడు సో తన ఎప్పుడైతే భగవంతుడు So many people think that Lord Krishna's body is material. So Krishna also comes like us. He also takes birth like us. So is that true? Then why are we celebrating Janmashtami? Right? If Krishna's body, Krishna's birth was material, there's no need of celebrating Janmashtami. Right? Krishna's birth is not material. Krishna's birth is transcendental. So he comes in the self-same body. So we say that avatar, when the Lord descends to this material world, his descendants to this material world is called as avatar. Avatar means, what is the meaning of avatar? Avatar means a person who is in the 5th floor. If you ask him to come to the ground floor, so he comes to the ground floor from the 5th floor with the self-same body.
He's not going to transform. He is the same person coming from the fifth floor. That is the meaning of avatar. There's no question of the Lord changing the body. So he comes in the self-same body. సో చాలా మంది అర్థం ఏమనుకుంటారంటే కృష్ణుడు యొక్క జన్మ కృష్ణుడు యొక్క దేహము మన భౌతికంగా ఎందుకంటే వాళ్ళ అజ్ఞానం ఉంది. కానీ మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే కదా కృష్ణుడు యొక్క జన్మ కానీ కృష్ణుడు యొక్క దేహం కానీ అది మన భౌతికంగా అది అజ్ఞానం. సో భగవంతుడు ఎలా అయితే పొందుతున్నాడో అలానే వెళ్తాం. సో ఉదాహరణ ఒక వ్యక్తి ఐదో ఆ వ్యక్తిని మనం ఫోటో తీసుకున్నామంటే అందరి దేహంతో వేరే దేహం తీసుకున్నాడు. సో ఆ విధంగా సో అవ్యక్త వ్యక్త మాపన్నం అన్యతే మామబుదయ పరంభావ మజానతో మమ అవేయం అనుత్వం. Krishna says this in 9th chapter 11th verse of the Bhagavad Gita that many people think that I was unmanifested before. Now I have assumed a form. So and again I will become unmanifest. So Krishna is calling such people as abuddhaya. Abuddhaya means people who are less intelligent, people with poor fund of knowledge. సో సో కొందరు వ్యక్తులు అలా అనుకుంటారంటే ఏమైంది నేను ఇప్పుడు ఈ అవతారం తీసుకున్నాడు నాకు మళ్ళీ నేను ఈ అవతారం మళ్ళీ నాకు అనేసి అంటారు. వాళ్ళు ఏమంటుంటారంటే అబుద్ధయ్య అనేసి ఇక్కడ Krishna, they think that Krishna was impersonal before and now he has become personal. సో వాళ్ళు ఏమంటారు కృష్ణుడి రూపం లేదు ఇప్పుడు రూపం. How many of you think that Krishna doesn't have a form? His form was impersonal. Many people think that Krishna, the Lord means he is impersonal. He doesn't have a form. He takes form when he comes to this material. So even before coming to Krishna consciousness, the people who are just beginners in Krishna consciousness, they do not have this understanding. So therefore, to have a proper understanding, proper perspective of what the Supreme Lord is very, very important. So చాలా మంది So Krishna's form, many people think he was impersonal before and now he is a symbol. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే కృష్ణుడికి So therefore, even the beginners in Krishna consciousness, they think that Krishna does not have a form. Krishna means Supreme Lord means energy. Many people think that he is supreme energy. సో ఇంకా ఈ కృష్ణ కాన్షియస్ లోకి వచ్చినా సరే కొందరు భాగవతులు ఏమనుకుంటారంటే కృష్ణుడు అనేసి అనుకుంటారు. కృష్ణుడు శక్తి వ్యక్తి కాదు. కృష్ణుడు ఒక శక్తి వ్యక్తి కాదు. So how many of you have this idea? So these answers are found in the Upanishads. Upanishads clearly states that. So Parasya Shaktir Vividaiva Shuyate Swabhaviki Jnana Balakriyalicha. Krishna is not only the soul, not only it is not that he possesses a form, he also is the possessor of all different energies. He is not only Shakti, he is Shaktiman. Shaktiman means one who possesses different kinds of energies. సో ఉపనిషత్తులు కూడా ఏం చెప్తున్నాయంటే కృష్ణుడికి కృష్ణ శక్తి కాదు, శక్తులు అనేది ఆయన ఒక వ్యక్తి ప్లస్ ఆయన శక్తులు కూడా ఉన్నాయి. So he is the source of all energy, all different kinds of energies. అన్ని ఒక శక్తులకి ఆయన he has different categories of energies. It's called as material energy, marginal energy and spiritual energy. సో ఆ శక్తులు కూడా డిఫరెంట్ అంటే ఒకటి అటశక్తి, ఒకటి అంతరిక్ష, ఒకటి బాహ్య. So all these different kinds of energies are there with the Supreme Lord. సో ఈ శక్తులు భగవంతుడిలో ఉన్నాయి. So the influence of the age of Kali. So after Maharaj Parikshit, after Lord Krishna left this material world, Yudhishthira Maharaj and his brothers, they ruled this material world for 36 years. సో భగవంతుడు ఎప్పుడైతే మధ్య ప్రపంచం వెళ్ళాడో తర్వాత యుధిష్ఠిర మహారాజు వాళ్ళు మానవులు మొత్తం 36 సంవత్సరాలు ఈ ప్రపంచాన్ని పరిపాలించారు. So there was no rivalry,
no rivals for Yudhishthira's rule. So he had all the opulence. He was the king of the world. There was no enemies to Yudhishthira. But why did he leave the kingdom? సో సో ఈ 30 సంవత్సరాలు యుధిష్ఠిర మహారాజు అయినా సరే తిరిగి భౌతిక ప్రపంచం. Why did he leave? Yeah. So for a devotee, Krishna is his wealth. There is life only with Krishna. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dhanapran. For a pure devotee of the Lord, all this material world, opulences of this world does not matter. సో It's all insignificant dust of speck. సో ఇక్కడ శుద్ధవంతులు సో భగవంతుడు లేనప్పుడు వాళ్ళకి ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఎక్కడా సరే ఎంత సంపద వాళ్ళకి అవలేసి. So Chaitanya Mahaprabhu says this in 6th Ashtakam. Shunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virahenam. So Krishna, without you, the whole material world appears to be vacant. So because Krishna left, for them the whole world was vacant, void. సో ధృతరాష్ట్రంలో జగన్మామూడు దుర్నాయుధం జగస్తారం గోవింద. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కృష్ణుడు ఇదంతా నాకు. So do we really feel like that? మనకు అలా అనిపిస్తుంది. So here, the life in the material world is, so we have great examples like Ravanasura, Hiranyakashipu. So they wanted to enjoy the opulence of the Lord without the Lord. So just like Ravana wanted to enjoy Sita without Lord Ram. Right? So they want to enjoy the opulence of Krishna without Krishna. So they want to enjoy the resources of Krishna without Krishna. So that's the mood and mentality of this material world. Right? సో ఇక్కడ ఉదాహరణకు రావణాసురుడు, హిరణ్యకశిపుడు, వాటి భౌతిక ప్రపంచంలో భగవంతుడి సంపద ఎంజాయ్ చేస్తారు. కానీ భగవంతుడు సో ఇప్పుడు రావణాసుడు సీతను ఎంజాయ్ చేయాలంట, కానీ భగవంతుడు ఎంజాయ్ చేయాలనేసి రావణాసుడు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం విషయాలు అలా ఉన్నాయి. But what is the mood of a devotee? Shunyaitam Jagat Sarvam. Everything is there. Yudhishthira Maharaj has everything. Unrivaled kingdom. Ajatashatru, there's no enemies. సో అదే ఒక శుద్ధ భక్తుడు. He is feeling that the whole world is vacant without Krishna. Who is great here? సో అదే శుద్ధ భక్తులు ఎలా ఏమన్నా సరే మన కృష్ణుని నమ్మి తీసుకుంటుంది సార్. సో యుధిష్ఠిర మహారాజు ఆయనకి ఆయన శత్రువు, ఆయన శత్రువులు అనేవాడు, కానీ ఆయనకి భౌతిక ప్రపంచం అందరూ క్షమించుకున్నారు, ఎందుకంటే భగవంతుడు. So that's the mood of a devotee. సో ఒక శుద్ధ భక్తుడు ఒక ఆలోచన. So here, as the Kali Yuga is manifesting now, so after the disappearance of Lord Krishna, we can see how the world is becoming an uninhabitable place for devotees. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడు సో ఇక్కడ So there is quarrel over petty issues. This is one of the symptoms of the age of Kali. సో చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా పెద్ద చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా పెద్ద. So even without issues, people are very experts in manipulating issues and creating issues. సో ఏ సమస్య ఎలా ఇబ్బందులు పెట్టాలి. So this is a symptom of Kali Yuga. సో ఇది భౌతిక ప్రపంచంలో. So that's what this is, all symptoms of the age of Kali. భౌతిక ప్రపంచం. So imagine if the Kali Yuga continues, so how the situation will be. So there will be rulers who are just like dacoits, so who want to exploit everything from the people. సో ఈ కలి కాలం ప్రభావం ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఇప్పటి రూలర్స్ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ప్రజానికి చూసుకుందామని కాసుకుంటారు. So and the taxation laws will be so severe that people want to run away to the forest. They're so afraid of paying taxes
They want to just run away and live in forest. సో ఎలా ఉంటది అంటే ఈ పనులు ఎలా వస్తుందంటే ఆ పనులు So these are all different symptoms of the age of Kali. So people, even if they want to sincerely take up Krishna consciousness, there are so many pseudo spiritual societies who want to draw their attention and divert them away from the path of spirituality. సో అదే విధంగా ఎవరైనా సరే భగవంతుని ఇంకా బాగా తెలుసుకోవాలి వాళ్ళని అక్కడ నుంచి డైవర్ట్ చేసి చూసుకోవాలి చాలా మంది తప్పుడు దారిలో గైడ్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది. So therefore, as Kali Yuga advances, practicing spiritual life will become more and more difficult. సో ఇంకా ఈ కలియుగం సో భగవంతుని గురించి అర్థం చేసుకోవడం So, and it's very easy to fool people now. So, in the name of spirituality. సో ఇప్పుడు చూసామంటే because nobody knows about God. సో ఎందుకంటే భగవంతుని గురించి and especially in people in a country like India, you ask anybody, everybody will speak about God. Everybody. India lo evarni adigitane vallanతా Krishna guరించి మాట్లాడతారు. సో ఉదాహరణ ఏంటంటే సో ఇండియాలో కృష్ణుడి గురించి అడిగితే everybody is a Bhagavatham speaker. So that's the reason, if we don't have knowledge, so we can easily be fooled. సో మనకి ఎప్పుడైతే జ్ఞానం లేదంటే మనం వేరే So therefore, this whole life is meant for understanding this Bhagavad Tattva Vijnanam. So మానవ జన్మ నాహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే తత్సమం యోగ సంసిద్ధిం కాలేన ఆత్మాని విద్యతే. So therefore, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. So 4th chapter 38th verse of Bhagavad Gita. So nahi gnanena sadrusham pavitramih vidyate tatsamam yoga samsiddhim kalena atmani vidyate. So one has to give his life. So actually this life is meant for understanding this great science of transcendental knowledge. So this knowledge is so sublime pure. There is nothing equal to this transcendental knowledge in this material world, and one who practices this knowledge will realize this knowledge in due course of time. So ఈ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని గురించి సో దీనికన్నా గొప్ప జ్ఞానం ఏది లేదు. సో ఎవరైతే ఈ భగవత్ జ్ఞానం గురించి అర్థం చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తారో so they will realize this knowledge in due course of time. సో కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ గురించి సాధించారు. So therefore Krishna consciousness is like that. So initially it may appear difficult initially because we are so much used to not being God conscious. So initially the practices of Krishna consciousness may appear difficult. So but they will give you long-term results. So it's just like what do you call nectar in the poison in the beginning, nectar at the end. సో అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కదా కృష్ణ కాన్షియస్ చాలా కష్టమని పని అనేసారు. కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ సో వాళ్ళకి సులభంగా కొద్దిగా ఈజీ అనిపిస్తుంది. ఎలా అంటే ఉదాహరణ మనం స్టార్టింగ్ లో మనకు అది విషయంలాగా అనిపిస్తుంది, కానీ మనం ప్రోగ్రెస్ అయిపోతే మనం ముందుకెళ్ళిపోతే అది మనకు అద్భుతం అనిపిస్తుంది. So the nature of the material world is pravritti. We are inclined to go according to our tendencies. Hare Krishna. So pravritti bhutanam means people are inclined towards the tendency. They want to just move towards the tendencies. What does it mean? What does it mean? Pravritti ante enti, nivritti ante enti. Yeah. Propensity for enjoyment. So propensity for sense enjoyment is called as pravritti, and the path of self realization is called as nivritti.
సో యోగాలో రెండు విషయాలు చెప్తున్నాయి. ప్రవృత్తి మార్గం. ప్రవృత్తి మార్గం మన యొక్క ఇంద్రియాలని వృత్తిపరచుకోవడం. నివృత్తి మార్గం అయితే కదా Nivritti means you voluntarily restrain yourself for a higher cause. Okay, so నివృత్తి మార్గం అంటే మనమే గురించి ఒక గొప్ప కోరిక గొప్ప ఉన్నత స్థితి మనం. So what will nivritti give you? నివృత్తి ఏమి? And what will pravritti give you? ప్రవృత్తి ఏమి? Pravritti will give you misery. And nivritti will give you. So eja samsparshaja bhoga dukkha yono evate adi antvantu kaunteya nateshu ramate buddha. This is pravritti. So sparsha sukha. So eja samsparshaja bhoga dukkha yono evate. The seed of misery is already there in pravritti. So sense enjoyment, the seed of misery is already impregnated in the enjoyment itself. So therefore, people who are Buddha means people who are intelligent, they don't take pleasure in this enjoyment. People, the pravritti marga. సో ఇలా ప్రవృత్తి మార్గం అంటే ఏమి? మన ఇంద్రియాలు తృప్తిపరచుకోవడం అనేది. సో ఎవరైతే సో ఎవరంటే వాళ్ళకి జ్ఞానంలో వాళ్ళకి ప్రవృత్తి మార్గం అనేది అవసరం లేదు. మన ఇంద్రియాలు. Yeah, this is path of sense enjoyment. So the seed of misery is already there. So therefore, one need not take to the path of sense gratification. సో ఈ ప్రవృత్తి మార్గంలో మనకు కష్టాలు అనేది ఆల్రెడీ ఉంది. సో అందువల్ల మనము ఈ ప్రవృత్తి మార్గం. Somebody is suffering from diabetes, and he likes to take gulab jamun. So initially, when he takes gulab jamun, what happens? It is very good. 1, 2, 3. So anyway, the consequences will come later on. Why should I worry about that now? Let me eat now. So then immediately what happens? The next day he should be there in the hospital, right? So this is pravritti. ఉదాహరణ ప్రవృత్తి మార్గం ఉదాహరణ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి మనోడు సో ఆయన కంట్రోల్ చేసుకోలేక సర్లే కానీ ఏదో ఒకటి అవుతుంది తినేసాం ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఏదైనా హాస్పిటల్. So ఇలా చాలా సార్లు జరిగింటది. This such kinds things would have happened many times in the past, but still we don't learn our. సో ఇలాంటివి మనకు కూడా జరిగింటాయి కొన్ని విషయాలు, కానీ మనం స్టిల్ మనకి. So the very reason for him to get diabetes is that he is uncontrolled, right? షుగర్ వ్యాధి వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది? So things will become more and more difficult if we follow the path of pravritti, because the seed of misery is already there. సో ఈ ప్రవృత్తి మార్గంలో కష్టాలు అనేది So therefore, nivritti, we have to take the voluntary practice of restraining the senses for a higher. సో మనం ఈ నివృత్తి మార్గం తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇంద్రియాలని మన ఉన్నతమైన సో నేనే నివృత్తి మార్గం. So therefore, see, nivritti, and especially for the age of Kaliyuga, it is designed very easily. So people have to just chant Hare Krishna. It is not like the days of the year where people used to first go to the forest. If you want to practice spiritual life, you should go to forest. Your life begins after you go to the forest. After you renounce material life and you go to the forest, your spiritual life begins. But the process is very, very easy in the age of Kaliyuga. సో ఈ నివృత్తి మార్గం ఆచరణ చేయాలి. సో అదే అది చాలా కష్టమైంది. మన కలియుగంలో మనకు ఈ నివృత్తి మార్గం జస్ట్ హరే కృష్ణ మార్గం. So and take some time out for chanting Hare Krishna and your life will be happy. సో అందుకే ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి టైము జపం చేయడానికి. So the Kaliyuga's influence will always be there, but you can stop the influence of Kaliyuga. ఈ కలియుగ ప్రభావం మన మీద ఎప్పుడు ఉన్నది, కానీ అట్లీస్ట్ మనం దాన్ని తగ్గించవచ్చు. కలియుగ ప్రభావం. See, Parikshit Maharaj also ruled Kaliyuga for
700 years. Okay. So after Yudhishthira Maharaj, Parikshit Maharaj ruled. But he was able to control Kali Yuga for 700 years. Kali could not enter. So do you know this? Yudhishthira Maharaj 30 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. పరీక్షిత్ మహారాజు ఈ భూమండలాన్ని 700 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. సో 700 సంవత్సరాలు పరిపాలించినప్పుడు ఆయన కలిని ఎంటర్ కావాలని. సో he could not, no, Kali could not enter his kingdom for 700 years. So ఈ కలి పురుషుడు తన యొక్క రాజ్యంలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి కాలం. So for us also individually we can do this. We can be in Kali Yuga, but we can avoid the influence of Kali Yuga. So వ్యక్తిగతంగా మనం కూడా ఇది ఆచరణ చేయొచ్చు. సో కలి యుగంలో వ్యక్తిగతంగా మనం ఆచరణ చేయొచ్చు. అంటే కనిపిస్తాం. So you cannot isolate yourself. We cannot isolate ourselves from this material world, but we can insulate ourselves in this material. So మనము అందరినీ వదిలిపెట్టేసి పక్కకి వెళ్ళిపోయేసి కలి ప్రభావం చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ కలి ఇక్కడే ఉండి వాటిని మనం అరికట్టచ్చు. కలి ప్రభావం అరికట్టచ్చు. Can we isolate ourselves from this world? సో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం live in this world, right? We have to live in this world. So but we can insulate ourselves from the influence of Kali. సో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండాలి. సో కానీ కలి ప్రభావం So by chanting Hare Krishna Mahamantra, by spiritual practices, by systematically taking spiritual life, we can avoid the age of Kali. So మనం ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం మన సాధన సో వీటి వల్ల కరెక్ట్గా మనం ఈ కలి యొక్క ప్రభావం మన మీద అరికట్టచ్చు. So His Holiness Indradhanu Swami Maharaj would say that. So you have to create a Vaikuntha bubble. So when you are going out, for that you have to do your morning sadhana properly. Vaikuntha bubble. Vaikuntha bubble. You create an insulation. In the sense, the influence of the Kali will not be on you when you do your morning sadhana properly. So Indradhanu Maharaj మనం మన చుట్టూ వైకుంఠ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అది ఎలా సాధ్యం అంటే మనం ఎప్పుడైతే మన సాధన అనేది కరెక్ట్ గా జరుగుతుందో అప్పుడు మనకి ఇది సాధ్యపడుతుంది అనేసి చెప్తున్నారు. So your morning sadhana, chanting 16 rounds, reading Prabhupada's books, hearing from Srimad Bhagavatham, all these things will insulate you. So from the influence of Kali Yuga. Okay, so ఎప్పుడైతే మనం పొద్దున్న 16 సో ఎప్పుడైతే మనకి క్రమం తప్పకుండా మనం మన చుట్టూ ఒక కవచం లాగా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ఈ కలి యొక్క ప్రభావం గురించి ఒక కవచం లాగా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. So of course the age of Kali Yuga is very, very difficult. It's difficult age, and doing sadhana, all this nivritti is very, very difficult. Always nivritti is swimming against water. So the river is flowing and you want to swim against the river. To take the course of the river is very easy. That is pravritti. But to swim against the river is very difficult. Is that true? So ఇక్కడ ప్రవృత్తి మార్గం ఎలా చెప్తున్నారంటే మనం ఒక సో అదే నివృత్తి మార్గం అది ఈజీ అయిపోతుంది. దానికి ఎదురడం అనేది చాలా కష్టం. కలి యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది కానీ మనం ఏం సాధన. So who can swim against the river? ఎవరు నదికి ఎదురెళ్తారు? You need to be a fish, right? చేపలు మాత్రం ఎదురెళ్తాయి. So you have to be like a fish in the water to swim against the tide. సో మనం చేపల్లాగా నీటిలో ఉన్న చేపల్లాగా ఉండాలి. ఎప్పుడంటే అది ఎదురు ఈదుకుంటే వెళ్ళాలి. Expert swimmers, natural swimmers. So okay. So for that we have to become strong. సో మన భౌతిక ఆధ్యాత్మికంగా చాలా శక్తిగా ఉండాలి. So the process of nivritti can be easily practiced when you are in the association of devotees. సో ఈ నివృత్తి మార్గాన్ని మనం ఆచరించడం. సో మనం ఎప్పుడైతే భక్తుల సాంగత్యంలో So we need to have like-minded association, like-minded devotees. సో మనం ఎలా భక్తులు ఎలా మన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అలాంటి మైండ్ సెట్ లో ఉంటే
ఈ నివృత్తి మార్గం తీసుకెళ్తారు. Okay. Hare Krishna. So one has to neutralize the effects of Kali by keeping oneself fully under the supreme care of the personality of Godhead. The age of Kali ensued just after the battle of Kurukshetra, but it could not exert its influence. So how can we neutralize our influence on Kali Yuga? కలి యొక్క ప్రభావం మన మీద ఎలా అయితే మనం తెలుసుకుంటాం. Chanting Hare Krishna. Hare Krishna. Devotees have any doubts here? ఇక్కడ బయటకు పాంఫ్లెట్స్ ఇచ్చలేదా? మాతాజీ హరే కృష్ణ. సో భక్తుడికి కర్మ అనేది ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుని ఆశ్రయం తీసుకున్న తర్వాత సో ఆ కర్మ కూడాను భగవంతుడు చూసుకుంటాం. సో భక్తి చేసే ద్వారానే మనం కర్మని నిరోధించగలుగుతాం. సో వేరే ఏ మార్గం తీసుకుంటే కూడాను ఎన్నో మార్గాలు ఉంది. సో కలిగి అడ్డుకోవడానికి, సో కర్మను అడ్డుకోవడానికి. సో దీన్ని ప్రాయశ్చిత్త మార్గం అని చెప్తారు. ఫస్ట్ మార్గం. ప్రాయశ్చిత్త మార్గం వచ్చేసి చాలా కష్టం. సో దాని ఆచరణకి తేలేము. సో చాలా కష్టం ప్రాయశ్చిత్త మార్గాలన్నీ నన్ను ఫాలో చేయడం. అయితే కలియుగంలో చాలా సులువుగా మనం భక్తి చేయడం ద్వారానే దాన్ని అధిగమించవచ్చు. కర్మాణి నిర్దహిత కించుత భక్తి బాజ. సో కర్మ యొక్క ప్రభావాన్ని భక్తి చేసే ద్వారా మనం అనుకోవచ్చు. Anybody else? Any other questions? No doubts? Matai? Yes. ప్రాయణ అల్పాయుష్య సభ్యో కలో అస్మిన్ యుగే జనః మంద సుమంద మతయో మంద భాగ్య సుపదృతారు. సో ఆల్రెడీ కలియుగంలో ఉన్నామంటే ఈ లక్షణాలతోనే వచ్చాము. దిస్ సిమ్టమ్స్. ప్రాయణ అల్పాయుష్య సభ్య. సో వీఆర్ ఆల్ షార్ట్ లివ్డ్. We have very short lives. We have very short lives, very short memory. So manda sumanda. Manda means already dull. Dull not for material life, but for spiritual life. Because we are born in this age and we have inclinations for all this. We have inclinations more. We have more inclination for material life than spiritual life. So therefore we are all born in this age so that we want to enjoy the symptoms of this age. We are born with such inclinations. But so all these are considered as enemies. Okay. So these different kinds of anarthas, kama, krodha, lobha, moha, mada, matsara. These are the enemies of the conditioned soul. But we think that they are all our friends. So we think that lust will make me happy. We think that greed will make me happy. So we think that illusion, moha will make me happy. My attachment to my family, friends, nation. So all these things will make me happy. Kama, krodha, anger. So people are proud of their positions. So when their ego is hurt, they become angry. They show aggression. People feel that so they are manly, they are great by being aggressors. So they think all these things will make me happy. But they are actually enemies in disguise. So they're all enemies. So how can somebody be happy with an enemy? So one first thing is that we have to recognize that they are our enemies.
So even people don't understand that all these things are our enemies. They think that all these things are our friends. So they think that all these things will make me happy. So, but sooner or later we'll surely realize, and we have seen the history also, that all these things will put you in a state of misery. Right? How enemies can make you happy. Then you have to realize who is your true friend, who is your enemy. Right? So probably ప్రాయంగా సో ఈ కలియుగ లక్షణాలు ఇలా ఉన్నాయి. సో తక్కువ ఆయుష్ ఉంటుంది, మందభాగ్యం. అంటే మందభాగ్యం అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భౌతికంగా వాళ్ళు నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కానీ సో ఈ ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుడికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ లో వాళ్ళకి మందభాగ్యం, సో వాళ్ళకి అంత బుద్ధి అనేది ఉంటుంది. సో దానికి ఉదాహరణ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ కామా సో ఇవన్నీ ఉంటే నేను సంతోషంగా ఉంటాను అనేది యాక్చువల్గా సో శత్రువులు మనం ఎప్పుడు సుఖంగా ఉండలేము. సో ఎప్పుడైతే మనం enemy doesn't want you to see happy. Enemy doesn't wants to see you happy. ఎవరైనా మన శత్రువు మనల్ని హ్యాపీగా ఉండాలని చూస్తారు. సో అదేవిధంగా ఈ కామ కానీ మనమేమనుకుంటాము ఉంటే మనకు కొద్దిగా హ్యాపీగా ఉంటున్నాం అనేసి మనం ఆలోచిస్తాం. So we become proud of our possessions. So we become envious of neighbors' possessions. Is that true or not? So this is all natural for a conditioned soul. So and we think that and people and the material world is filled with such people. Material world is filled with such propensities. Is that true or not? So this is the nature of Kali Yuga. So and therefore, so all the 6 different kinds of enemies. Enemy is very powerful when he is undetected. So all these things are influencing us, but we don't realize that they are influencing us. So because they are undetected, they are sitting in the heart, but they are undetected. So therefore, an undetected enemy is very, very strong and powerful. So the problem మనం ఎప్పుడైతే మనం ఉన్నతంగా పురోగతి ఉంటుంది అప్పుడు కనుగొంటూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకన్నా ఎవరైనా ఉన్నతంగా పురోగతి ఉంటే కదా వాళ్ళ మీద సో మనకి 6 టైప్ ఆఫ్ ఎనిమీస్ ఉంటున్నారు. సో వాళ్ళు మనకి ఎప్పుడు కానీ మనకు తెలియనందుకు వాళ్ళకి గొప్పగా అనిపిస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే పెద్ద శత్రువులు కానీ సో ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకున్నామో undetected enemy is very, very powerful. సో ఎప్పుడైతే మనం తెలియని శత్రువుని మనం చాలా శక్తివంతుడిగా ఉంటాడు. మనకు తెలియని శత్రువు చాలా శక్తివంతుడు. సో ఈ 6 రకాల సో when you start practicing devotional service, then you start recognizing these enemies. So you start becoming aware that lust is giving me a problem, anger is giving me a problem, I am envious of somebody, I am I am proud of something, so I am angry with somebody. So then you also feel sorry. So sometimes these things overpower us in our dealings with other people, other devotees, and we start feeling sorry for such situations also. So which means you have started detecting your enemies. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ భక్తియుక్త సేవ మార్గం తెలుసుకున్నామో మనకు అప్పుడు స్లోగా రియలైజేషన్ వస్తుంది. సో మనకు కూడా పిల్లవాళ్ళకి కోపం ఉండడం, ఈర్ష ఉండడం, సో ఇవన్నీ మనకే స్వతహాగా మనకు చెప్తున్నారు. So how this is possible is when you become enlightened by the path of devotional service. సో ఎలా సాధ్యపడుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనము ఈ భక్తియుక్త సేవ మార్గం అప్పుడు మనకి సాధ్యపడుతుంది. Our heart is filled with all these dark qualities. Our heart is like a deep dark room, right? So where there is no light. So but when you take to the path of devotional service, you get enlightened, which means there is light within the heart of a devotee and he starts detecting these enemies. Okay, so ఇవన్నీ మన హృదయంలో ఎలా ఉన్నాయి, చీకటి గృహంలో ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడైతే మనం భక్తియుక్త సేవా మార్గం అనేది తీసుకుంటామో
సో అప్పుడు ఆ లైట్ వెళ్ళడం వల్ల మనం వాళ్ళకి కనబడతాయి. So you like you have seen in the horror movies, there is a big bungalow. So a forbidden bungalow for many years, and somebody starts entering that room, and immediately the bats will fly out, right? So our heart is like that. So before practicing devotional service, our heart is like that. So, but once we start practicing devotional service, then there will be light. Even in the horror movies, you can see that there will be light. They will be using torches. Then you will be able to detect there are so many cobwebs, so many cast out furniture and all that, right? Similarly, we will also start detecting and identifying these enemies within the heart. సో ఇక్కడ ప్రభు చాలా చక్కటి ఏమంటే కదా మనము దెయ్యాల సింబల్ ఏదో బంగ్లా ఉంటుంది. సో అందులో నుంచి గమనించడం పట్టించుకోవడం. సో మనం టార్చ్ అక్కడక్కడ ఇంకా ఏమేమో భయంకరమైన ఉన్నాయో. సో అదే విధంగా సో మనము అప్పుడు స్లోగా మనకు ఆ లైట్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనలో ఉన్న అనర్థాలని మనకు కనపడతాయి, అవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి స్లోగా. So this is called as enlightenment. So which means you get enlightened to see all these things. So spirituality is actually meant for reformation of one's own self. That is the process of devotional service. So ఎప్పుడైతే మనకి enlightenment అంటే what do you call సాక్షాత్కారం. మనకి ఇది సాక్షాత్కారం. So then you are able to detect the enemies, then you are able to work on them. Is that true or not? Unless you detect, where is the question of working on those enemies? So ఎప్పుడైతే మనం శత్రువులను వాళ్ళ గురించి తెలుస్తాయో మనం వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తాం. సో మన శత్రువులను తెలియడం వరకు మనం అలానే ఉండిపోతున్నాం. So therefore, who gives this enlightenment? సో ఎవరు ఇస్తారు మనకి enlightenment? Yeah? Krishna will give us this enlightenment, right? So therefore, when we start serving Krishna, so Krishna will give this enlightenment. And the age of Kali Yuga, the chanting of the holy name is extremely powerful. So, and how should we chant the holy names? How should we chant the holy names? Just because we have committed certain number of rounds, we have to just casually chant and complete the rounds? How should we chant Krishna's name? With there are different stages of chanting. One is the aparadha, abhasa, and sudhana. So chanting inattentively, chanting attentively, and chanting with love, right? So when we actually, even if we come to the stage of abhas, attentively chanting the holy names of the Lord, it is just like you have a lens, and when you focus the rays of the lens into a mirror, what happens? Can you burn the paper? You keep a paper below. How many of you have tried this experiment? Huh? So you focus the rays of the lens on the paper, and the paper starts burning. So similarly, when we start chanting the holy names with attention, so then you will be able to burn the anarthas within the heart. What happens? When you chant with attention, if you casually chant the holy names, what will happen? You will grow the anarthas. The weeds will grow. So it's just like cultivation. So cultivating the land, when you cultivate the land and when you start pouring water, along with the Bhaktivara creeper, the weeds will also grow when you chant inattentively. And they will suck all the energy, and the weeds will grow more than the Bhaktivara. సో మనకి సాక్షాత్కారం ఎవరు ఇస్తారు? కృష్ణ ఇస్తారు. కృష్ణ ఎలా ఇస్తారు? సో మనం ఎప్పుడైతే చాంటింగ్ చేస్తాం, సో చాంటింగ్ అంటే ప్రభుత్వం ఉంటారు, ఇంకా ఏదో మనం 16 కంప్లీట్ చేస్తాను కాదు. సో దాంట్లో 3 స్టేజ్లు ఉంటున్నారు. నామాప్రాధ స్టేజ్, నామాభాస స్టేజ్, తర్వాత శుద్ధనామ స్టేజ్. సో ఇనిషియల్ స్టేజ్ గా మనం నామాప్రాధ చేస్తాం, తర్వాత నామాభాస చేస్తాం, తర్వాత శుద్ధనామ ప్రేమతో చేస్తాం.
సో చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనం ఎప్పుడైతే ప్రేమగా ఆభాస స్థాయికి వస్తే చాలు. ఆభాస స్థాయికి వస్తే కూడా చాలా. సో మనకి ఇట్లా మనకి స్టార్టింగ్ అనేది ఉండాలంటే మనం శ్రద్ధతో ఉండాలి. సో ఇలాంటి ఏమవుతుంది, సో మనకు భక్తి రథంతో పాటు ఇంకా వేరే అనంతాలు కూడా పెరుగుతాయి అనేసి చెప్తున్నారు. సో మనం ఎప్పుడైతే అటెండ్ చేస్తామో ఈ అనంతాలు therefore one has to move from the stage of aparadha to abhasa. So at least we have to attentively chant. So avoid 10 offenses against the chanting of the holy name as far as possible and attentively chant the holy name. సో ప్రతి ఒక్కరు నామాపరాధ నుంచి నామాభ స్టేజ్కి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి. సో ఏమంటే కనుక మనకు 10 నామాపరాధ కదా, వాటిని అయినంత వరకు అరికట్టి నామాపరాధ స్టేజ్ నుంచి నామాభ స్టేజ్ మనం ప్రయత్నించాలి. So when we gradually start moving from aparadha to abhasa, then you'll see that anartha nivritti will happen. సో ఎప్పుడైతే మనము నామాభాస స్టేజ్ నుంచి నామాపరాధ స్టేజ్ నుంచి నామాభాస స్టేజ్ ప్రయత్నిస్తాము, అప్పుడు మనలో ఉన్న అనంతాలు ఉంటే వెళ్ళిపోవడం మనం గమనిస్తాం. You will not only detect your enemies, you will also defeat your enemies. మన శత్రువులను గుర్తించడమే కాదు వాళ్ళు. So this is how the process of chanting the holy names should move from inattentive chanting to attentive chanting and chanting with care and attention. సో ఈ జపం చేయడం అనేది నామాపరాధ స్టేజ్ నుంచి నామాభ్యాస స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. So and there are hundreds of distracting factors. Kali Yuga means age of distraction and age of quarrel. So the age of distraction is already there with you, very next to you. The distracting factors. So and how much time you spend on internet, how much time you spend on your mobiles, unlimited distractions. So the whole world is filled with so many unwanted garbage, so in the form of so many unlimited websites, so and so many shots. So people can easily waste hours together on all this nonsense. So which are actually your enemies. So they completely captivate your consciousness. So and they will take you away from even being conscious. Forget being Krishna conscious. So you are not even being conscious, right? Your conscious is covered by all this unwanted garbage. So therefore, we should as much as possible avoid this garbage. So minimize your time spending on mobile. Mobile should become your friend. So mobile also has got its usage. So we have to make mobile our friend and not our enemy, right? So they can also become your enemies, right? They can suck your valuable energy. Okay. So not only they waste your time, but they can also completely suck your energy, right? So therefore, it's all the more important. These are all the gifts of Kali Yuga. So Kali Yuga is acting in all these different ways. The great distractors of Kali Yuga. So be aware of your enemies. So these are all factors where we should be very, very careful and be aware of. So what are all this, right? So we think that these are all sweet inventions of our modern scientists. So, but these are the greatest enemies of humanity. So if you are not in a position to, if you are not strong enough to resist its temptations, then you will become victimized. Okay. So let us not become victims of Kali Yuga. So let us all be aware of our enemies. Let us all be aware of what is our position in this material world. Let us all be aware of our distracting factors. So what is Kali? The influence of Kali, the symptoms of Kali. So this is actually getting educated and enlightened so that our path, our energy is spent to take a progressive path of Krishna consciousness. Right? Hare Krishna. సో ఇక్కడ భక్తియుక్త మార్గంలో మనం పురోగతి చెందాలంటే చాటింగ్ చేయాలని. సో మనకు చాటింగ్ చేయాలంటే చాలా అవగాహన ఉంటుంది. సో ఈ కలియుగంలో ఈ అవగాహన అనేది కామన్. సో మనకు ముఖ్యమైన అవగాహన ఏంటంటే మన పక్కన సో ప్రభు ఏంటంటే మొబైల్ ఉంటుంది మనలో. సో దాంట్లో అన్లిమిటెడ్ అవసరం లేకపోయినా చాలా వాటి ఉంటాయి. సో వాటిని మనం అవసరం
పట్టడానికి వెళ్ళి సో మనల్ని మన మొబైల్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, సో పనికొచ్చేది కూడా ఉంది కదా, వాటి కోసమే యూజ్ చేయాలి. సో అయినంత వరకు మన అవరోధాలను తగ్గించుకొని మన భక్తియుత సేవ మార్గంలో ముందుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి అనేసి చెప్తాను. Hare Krishna. Anybody has any doubts? Usage of mobiles, and especially it's a curse on the younger generation. That's what that much I can tell you. Our generation was different, and for this younger generation and the generation two, there is a generation below you. So it's a big curse. ప్రభు ఇక్కడ ఈ మొబైల్ అనేది పెద్ద శాపము జనరేషన్ కి, నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి. So we have to become strong. We ourselves have to become strong. We ourselves have to practice Krishna consciousness nicely, and also in the path try to help others. Use your energy in the right direction. So use your energy for all these constructive purposes. So cultivate devotees, bring more devotees to the path of Krishna consciousness. So save the younger generation, save the kids, and especially Matajis, you can do wonderful activities to help these children out. So you can volunteer to take up some school to teach Bhagavad Gita for 1 hour in a week, like something like that. So I would expect all the Matajis to take up this service. So we can have a small syllabus where we can volunteer ourselves to do a 1 hour program for the kids once in a week, something like that. So save the younger generation. So let them get, so they're not even aware of what is God consciousness, who is God. So we are all fooled by the so-called advancement of technology. So the whole education system is a big mafia, much we can tell. So people are just getting educated for the sake of earning a livelihood, and people feel that that is all in all. So nobody is being educated in the science of God. So at least you can all give them the seed of Krishna consciousness. Implant the seed of Krishna consciousness from the very beginning of their lives. So Matajis, Prabhus, anybody who has time, you can just go volunteer in the schools, so and teach them the basics of Krishna consciousness. This will be a great social service. Great social service, great Krishna service. Okay. సో ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు కదా, మన యొక్క సమయము, మన యొక్క శక్తి, సో ఈ అవసరం లేని మొబైల్స్ పెడతారు. సో మనము ఈ భక్తియుక్త సేవ వేరే వాళ్ళకి చెప్పడం. సో ఉదాహరణ అంటే స్కూల్లో వాలంటీర్ వారానికి ఒకసారి భగవంతుడి క్లాస్ తీసుకోవాలి. సో ఆ లెవెల్లో వాళ్ళకి ఇప్పుడే వాళ్ళకి చాలా మందికి భగవంతుడు అంటే తెలియదు, అసలు మినిమం ధర్మం అంటే తెలియదు. సో వాళ్ళకి ఇలాంటి వాళ్ళని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల ఇవి ఇంకా ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది, మన కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా యూజ్ చేయడం చాలా మంచిది. You will be saved. So you will get Krishna's grace. You will get the grace of the Parampara. So by using our energy in constructive ways, in constructive Krishna conscious ways. So one thing is that we will save ourselves, and we can also save others. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, కృష్ణుడి యొక్క కృప, మన గురు పరంపర యొక్క కృప మన మీద ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన యొక్క టైంని మనము, మన యొక్క సమయాన్ని, మన యొక్క శక్తిని మనము ఉన్నతంగా దాన్ని కృష్ణతత్వంలో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన వాళ్ళ యొక్క కృప మనం దొరుకుతాం. Okay, thank you all very much. Ratra Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. So now we will go for Nagar Sankirtan. So Pradeep Prabhu has a plan to distribute pamphlets in this area. So I'm requesting all the devotees kindly take up this task of distributing pamphlets. We can invite people for this Krishna Janmashtami program here. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఏదైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి.